Hello everybody, it's been quite a while since we've met together. Tokukwazisai mese, yaanguva tisati tasangana pamwe chete. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for the privilege of being alive at this moment in Earth's history. nemukana wokunge tiri vapenyu panguva ino I ask that you would munhoroondo guide, direct yenyika. and bless, Ndokumbira kuti mutitungamirire, and that the mutikomborere, Holy Spirit would guide and direct us kuti mweya through mutsvene this utitungamirire series of meetings. nekutisesekedza kuburikidza mumameetings atinawo aya. Be with us and bless us. Ivai nesu I mutikomborere. pray in the name of Jesus. Ndonamata muzita Amen. raJesu. Amen. Sorry, I thought that was going to get translated. That's why there was the delay. Pane kudhilaya ndachunga zvichatranslatewa. I have two presentations this weekend. Ndine mapresentation maviri weekend ino. And I wanted to do some revision Ndachida kuti timboita dzokororo and some reminders of what has already been taught. nekutirangaridza zvinhu zvakatodzidziswa kare. So before I begin, I want to say that I'm going to be doing a presentation based upon Acts 27. Satatanga ndichada kutanga nekuti tichaita presentation iyi yakarerekera kuna Acts 27. And I also want to acknowledge Ndinodawo zvakare that I got quite a bit of help kutaura in kuti putting this together ndakabatsirwa mukubatanidza study pamwe chete from one of the competent and very knowledgeable Bible workers in Zimbabwe. kubva kune mumwe Bible worker ari competent ane ruzivo wekuZimbabwe. So I wanted to just draw some lines. Sandaida kuti tidrowe maline. You're all familiar with these. Mese munoziva izvi. So this is the line of the 144,000. Saka iri iline re144,000. All relatively straightforward. Riri rinonzwisisika zvakanaka. I've asked for the chat to be switched off. I normally would like to have it on, but if we have it on, then we'll have too many people responding. Ndambokumbira kuti chat idzimwe. Ndichida kuti inge iri on, but tikaisiya iri on, vanhu vakawanda vanotanga kurespond. So I'm having to do this all by myself. Saka ndinofana kuzozviita zvese izvi ndiri ndega. So we'll now draw the line of the priests. Saka tichadrowa line remapriests. And this is where we get problems because it all gets squashed up. Apa ndo patinozotanga kuita matambudziko nekuti zvese zvinozotswanyirwa pakati. And then the Levites. Pozoita maLevites.
and then the Nethinims. pozouya maNethinims. So I apologize that it's out of scale. Ndine urombo kuti zvinogona kunge zvakabuda muskero. So we're familiar with these lines, intimately familiar. Asi malaini aya tinomaziva zviri intimate. And you all are familiar and understand how we cascade these waymarks through these histories. Mese munoziva kuti tinomaona sei mawaymark aya, tinofamba sei maari kuburikidza munhoroondo dzese idzi. So this would be the Sunday law. Saka apa panenge pari paSunday law. Sunday law. Sunday law. Iyo yoita zvakare Sunday law, iyo yoita zvakare Sunday law. And then you have the close of probation for each of those groups. Kozouya kuvharwa kwemutsa kumapoka ese aya ari matatu. So the reason I drew these Saka tadhirowa izvi is because within the movement, imhaka yekuti mukati memovement there's a burning question that everybody is having. pane mubvunzo uyu uri kupisa-pisa uri kubvunzwa nemunhu wese. And that question is, if we are in this history over here, Mubvunzo wacho ndewekuti kana tiri panhoroondo iyi yanongedzero. I'll put a star here. Ndichaisa star ipapo. First of all, it looks like our line has finished. Chekutanga zvinoita kunge line redu rapera. And then the question is, Mubvunzo over what? where are the Levites? Saka maLevites varipiko. So I think people are concerned or worried Saka that there are no Levites joining us. ndofunga kuti vanhu vava worried kuti hakuna maLevites vari kutijoina. And if there are no Levites joining us, Kana pasina what will maLevites vari happen kutijoina, when we get to this history here for the chii chichaitika Nethinims? kana tadzokera kunhoroondo iyi kana nhoroondo yemaNethinims. So I'm not saying that I have an answer to this dilemma, Saka handisi kuti ndine mhinduro kune dilemma iri pano iyi. but I think it would be interesting. Asi ndofunga kuti zvinenge zviri People wanted interesting. to private message me and tell me, where are the Levites? Why are they not joining us? Dei vanhu vaindisendera mameseji zviri private vachindiudza kuti ko maLevites varipiko, seiko vasiri kutijoina. So I want to say, don't give me the following answer. Saka ndoda kutanga ndati musandipa mhinduro dzinotevera idzi. The reason there are no Levites coming is because there are sinners in the camp. Kuti mhaka pasina maLevites inyaya yekuti muchiri nevatadzi mukemp, Or the movement is in rebellion, kana kuti movement iri kuribhela, or it's in a Laodicean condition. kana kuti ichiri mucondition iya yatinoti So Laodicea. those three situations that I spoke of Saka masituation matatu aya andataura are really a singular issue. inyaya imwe chete, That there's some kind of failure in the movement. kuti pane kamwe kakutadza karimo mumovement. Oh, there's one more I didn't add, sorry. Pane chimwe chandisina kuedha ipapo. Don't blame me, Musapomera mhosva by kwandiri. which I mean, don't blame the leadership. Neizvozvo ndinoreva kuti musapomera mhosva kune vatungamiriri. I don't believe that the reason that there are no Levites coming in is because of a failure
by the institution of this movement or individuals. Handitendi kuti kusina ma-Levites movement ino izvezvi inyaya yekutadza kwe-institution ino kana kuti vari muutungamiriri. So if you try to give me your thoughts, your feedback over the next 24 hours, when we meet tomorrow, we'll have a short discussion about what people's thoughts and ideas are. Saka tikada kuita kadiscussion muma-24 hours anotevera, ndichava nefeedback yekuti vanhu vari kufungeiko nezvazvo. Oh, there's one more. I forgot. There's Pane another one. chimwe chandakangana. There are lots of negative reasons. Pane ma-reasons ari negative akawandisa. We made a mistake. Imwe reason That's the reason that many people might think takakanganisa. that maybe we've gone wrong somewhere. Ndo reason inofungirwa nevanhu vakawanda yekuti pane gona kunge paine patakakanganisa. Which is why we want to have a brief discussion about Acts 27. Ndo saka ndiri kuda kuti tive nekutaurirana kuri brief nenyaya yaActs 27. Now, I know today there are many people in the movement that don't really go into Daniel and Revelation. Kuna vanhu vakawanda mumovement inoyi vasinganyanyi kuenda kuna Daniel naRevelation. I don't know if people are studying it privately, but there are very few studies that I am aware of where people are speaking about those two books. Handizivi kuti vanhu vari kudzistadha zviri private here, asi pane maconversation mashoma andoziva vanhu vachistadha mabhuku maviri aya. Several years ago, makore akawanda apfuura, we'll say before the Midnight Cry, tichati Midnight Cry isati books of yauya, Daniel and Revelation were studied exhaustively. mabhuku aDaniel naRevelation vakadzidzwa zvakanyanya. And one of the key passages for me personally, Imwe passage iri key kwandiri zviri personal, one of the anchor visions imwe anchor vision was Daniel chapter 2. yakanga iri muna Daniel chapter 2. And if you look at Daniel chapter 2, Ukatarisa iwo Daniel chapter 2, it's clear iri pachena that there is a movement that is created kuti pane movement inogadzirwa by God's hand, by God's power, neruoko rwaMwari nesimba raMwari, that is taken from the church. inotorwa kubva muchechi, The church of Laodicea, the mountain of Daniel 2. chechi yeLaodicea, gomo remuna Daniel 2 riya. And when you start taking that model Paunotora model iyi and then you overlay Acts 27 on top, wovirikidza Acts 27 pamusoro. we say Acts 27, but it includes chapter 28 as well, of course. Tinoti Acts 27 asi zvinosanganisira chapter 28 zvakare. And then when you take Ellen White's writings, Paunozotora zvinyorwa zvaEllen White, particularly early writings and the Great Controversy, nyanye early writings neGreat Controversy, you begin to see unotanga kuona that the picture that develops kuti picture inotanga kudevelopa ipapo is one that indicates there is more than this initial movement that will complete the work of God. ndeyekuti patori nevakawanda kupfuura movement yekutanga ichapedzisa basa iri raMwari. Ellen White is clear Ellen White anozvisa pachena that there are people who are changing and reforming their lives, kuti kune vanhu vari kuchinja vachigadzirisa upenyu hwavo, people in God's church vanhu vari muchechi yaMwari
right up to the Sunday law. kusvikira paSunday law. So we have plenty of evidence Saka tine evidence yakawanda zvikuru that there are going to be more people than are part of this movement. kuti kuchange kuine vanhu vakawanda kupfuura movement ino chete. And then, of course, when you go to the book of Ezra, Zvakare ukazoendawo kubhuku raEzra and you look at that history, wotarisa iwewe nhoroondo iyoyo, and you look at Chronicles and Kings, wotarisa mabhuku aChronicles naKings, you see that in the history of Hezekiah, which is found in Chronicles and Kings, unoona kuti munhoroondo yaHezekaya inowanikwa muna Chronicles nemubhuku raKings, that when they want to restore the work of the temple, kuti pavanoda kuvandudza kana kugadzirisa basa, that work cannot be accomplished by priests on their own. kuti basa iri harigoni kukwaniswa nemapriests vari pachezvavo. The Levites have to join them. MaLevites vanofanira kuvajoina. And we all know that the Levites are a consecrated group who are set apart for holy work, just as the priests. Tinoziva kuti maLevites vakaiswa padivi kuti vaite basa ritsvene sezvakaitwa maprista. And then when you overlay that story with Ezra, paunozovirikidza nyaya iyi nenyaya yaEzra, and I want to remind us that the book of Ezra and the story that we've just spoken about are not happening at the same time. They're different histories. ndoda kutirangaridza kuti bhuku raEzra nenyaya yatabva kutaura iyi hazvisi kuitika munhoroondo yakafanana, zvakasiyana. But we're using a familiar technique asi tiri kushandisa technique imwe yatinoziva, where we're taking a symbol from one history apo tiri kutora symbol kubva kune imwe nhoroondo and then using the same symbol in another history toshandisa symbol yakareyo mune imwe and nhoroondo projecting one on top of the other or overlaying them. tobva tazvivirikidza imwe pamusoro peimwe. So as soon as you have priests and Levites restoring the temple, saka apo patinongova nemapriests nemaLevites vachirestore temple, then you can take those two symbols, unogona kutora masymbols maviri iwayo, go into Ezra, woenda kuna Ezra, and you can discover the Nethinims. wobva watoona kuti kune maNethinims zvakare. That's a really brief review of how those three groups were created. Ndiyo revision nemuchidimbu kuti nhoroondo Or idzi discovered, dzakagadzirwa depending sei, on how you conceptualize it. kana kuti dzakadiscoverwa sei, zvichibva nekuti iwo unozvitora sei. And I want to remind us Ndoda kutirangaridza that when the temple was being restored, kuti apo temple yairestorewa, the priests from Jerusalem, mapriests vekuJerusalem they were helped by people from all over Israel. vakabatsirwa nevanhu vaibva muIsrael yese. The more detailed you look at Ukazozvitarisa wakupinda mudetail in manje various stories, munyaya dzakasiyana-siyana, the more evidence you have that there are indeed two groups in Adventism. unotoona kuti pane evidence yakawanda yekuti zvechokwadi pane mapoka maviri Those we call the muAdventism, priests and the Levites. avo vatinodaidza tichiti mapriests nemaLevites. So the question is, why are the Levites not joining us? Saka mubvunzo uripo ndewekuti kuseiko maLevites vasiri kutijoina. As I say, even though I don't have an answer, Sezvandambotaura kunyange ndisina mhinduro, one thing that I am certain about, kune chimwe chinhu chandiine chokwadi nacho, that there isn't a negative reason, chekuti hakuna a reason iri failure negative, of
members, leadership, or this institution. Hakuzi kutadza kwemamembers kana kwevatungamiriri kana kuti kweinstitution yedu ino. And if that's the case, kana iriyo case yacho, then what's been shown to us, saka chiri kuratidzwa kwatiri, because we're living through this history right now, nekuti tiri kutorarama munhoroondo iyi izvezvi kutaura kuno, is that we must have a misunderstanding of the application. ndechekuti tinofanira kunge tiine kusanzwisisa kweapplication yacho. The Bible speaks and tells us that spiritual things must be spiritually discerned. Bhaibheri rinotaura richitiudza kuti zvinhu zvemweya zvinofanira kunzwisiswa pamweya. And you're all familiar with the very simple rule that we have used many times in the past. Tese tinoziva rule iyi yakapfava yatakashandisa kazhinji munguva yakapfuura iyi. Local, literal, worldwide, spiritual. Zviri local, zviri literal, zviri pasi tenderere, zvave spiritual. So we now live in a time period, in a dispensation, Saka izvezvi taakurarama munguva kana mudispensation, where things need to be understood spiritually. apo zvinhu zvaakufanira kunzwisiswa pamweya. And what I believe has happened Chandinotenda kuti chakaitika is that we have taken, correctly so, many portions of inspiration spiritually. ndechekuti takatora maportions akawanda espirit of prophecy zviri correct hazvo, asi But we've takamatora held zviri on spiritual. to, I want to call it some baggage. Asi tine baggage yatakabatirira pairi, And that baggage is something that's been with us for a long time. baggage iyi chinhu chatanga tiinacho kwenguva yakareba. It's that we're still inclined to see things literally. Ndechekuti tichiri takarerekera kuti tione zvinhu nemutoo uri So- literal. The misunderstanding that we have about our models here Saka kakusanzwisisa katiinako maererano nemamodels edu atiinawo aya, is not that the structures are wrong, hakuzi kuti mastructures ari wrong, kwete. it's that the application that we're making of those structures isn't correct. Inyaya yekuti application yatiri kuita maererano nemastructure aya haisi And I think correct. the reason it's not correct Ndofunga kuti mhaka yacho haisi correct is because we have taken things literally. nenyaya yekuti takatora zvinhu zviri literal. And when we do that, Patinozviita izvozvo, we can end up coming to wrong conclusions and we can become disappointed. tinopedzisira taakusvika kumaconclusions ari wrong and topedzisira taakuunika. Now, if we have misunderstood the line of the Levites Kana tisina kunyatsokunzwisisa isusu line in reMalevites application, mukuaplaiwa kwaro, then you can be certain that we've already misunderstood the line of the Nethinims. then tinotofanira kutoziva kuti hatina kunyatsokunzwisisa line remanethinims. I want to encourage each of you to go back to the passages in those two books I mentioned Ndoda kuti umwe nemumwe wedu adzokere kumapassages, kumabooks maviri atamenshena. I'm going to jump forward a bit in our study. Ndichajamba kuenda kumberi muchidzidzo chedu. In Acts 27:28, Muna Acts 27 na28, when Paul is shipwrecked, apo Paul anosangana neshipwreck. he's on the island of, the Bible calls it Melita, but we call it Malta. Anenge apa island inonzi Melita, zvinonzi nebhaibheri Melita, asi tinoidana tichiti Malta. And what does he begin to do there? Anotanga kuita seiko pa island iyi? He begins to minister to the people. Anotanga kuparidzira kuvanhu. Now, I think we're all familiar with that story
enough ndofunga kuti tese taakunyatsokuziva nhoroondo iyi zvakakwana to understand that those people on that island are Gentiles. kuti tinzwisise kuti vanhu vari paisland iyi magentiles. We identify them as the Nethinims. Takava-identifya semanethinims. Now, the reason why that is significant mhaka iyo zviri significant is on this big line here, ndeyekuti pamutsetse mukuru line of uyu, the 144,000, line rema-144,000, we're in this history here, tichitarisa panhoroondo iyo iri kunongedzerwa, where Paul is ministering to the islanders of Malta. apo Paul ari kuminista kuisland yemalta. Now, when you go to early writings or more fully explaining great controversy, paunodzokera ivo kuearly writing kana kuti inonyatsotsanangura zvakanaka great controversy, we know tinoziva that it's in the Sunday law history that the church goes to the world and harvests it. kuti munhoroondo yesunday law apo kereke inoenda kunyika yonotanga kuvakohwa. So the story in the book of Acts Saka nyaya iri mubhuku raActs is a confirmation, or we could say Ellen White is a confirmation of the book of Acts of this line. I-confirmation kana kutogona kuti Ellen White ari kutoconfirma bhuku raActs pamaererano neline irori. Now Ellen White does not make this application, we're making this. Ellen White haaiti application iyi, isu tisi tinotoiita. And what's so important about Acts 27, Chakanyanya kukosha maererano naActs 27, when we project that onto the great controversy narrative, patinoiprojecta panarrative inopiwa negreat controversy, we're at the close of probation, tiri paclose of probation apo. and Ellen White will tell you that at the close of probation, we run to the mountains. Ellen White anokudza kuti panovharwa mutsa tinotomhanya kumakomo. We stop our ministry, Tinomira ministry yedu, the ministry to the world. ministry yatinenge tichiita kunyika. So you can go to Daniel 2 and see this same story laid out. Unogona enda kuna Daniel 2 wotoona nhoroondo yakafanana iyoyo yakawaridzwa zvakadaro. It's a very high level story, so it doesn't go into many details. Inyaya iri high level, hainyatsi kupinda mumadetails zvakanyanya. So it's going to merge the Sunday law history and the time of trouble history, those last two dispensations. Ichabatanidza Sunday law history netime of trouble history, madispensation ekupedzisira maviri aya. But it clearly tells you Asi inobva yakuratidza pachena that the stone in Daniel 2 kuti dombo rekuna Daniel 2, the imagery changes to a threshing instrument for harvest. mifananidzo yacho inobva yachinja tobva tatoona tool yekupura zviyo And muharvest. as the imagery changes to a threshing instrument, the statue changes also to a crop, a grain. Panochinja imagery kuve threshing tool, tinotoona chitombi chakuchinja kuita chirimwa kana kuti mhodzi. So the wheat is threshed and separated. Saka gorosi iri rinopurwa robva raseparatwa. And then it switches back to the statue and the statue is destroyed. Zvobva zvachinja kudzokera kustatue, statue iya inobva ya. So Daniel 2 covers the Sunday law history and the time of trouble, or the close of probation history. Saka Daniel 2 inokava Sunday law history neclose of probation history. Going back to what Ellen White says, at the close of probation, we flee to the mountains.
Tadzokera kune zvinotaurwa naEllen White kuti panovharwa mutsa tinotizira kumakomo. And the reason we're fleeing, Mhaka iyo tinenge tichitiza. Often we want to give a positive spin or a positive idea on our reasons. Kazhinji toda kupa ma-reasons ari positive. Ma-reasons edu In fact, Ellen White indicates that we're patting ourselves on the back, we've done a good job, and now our work is finished and we will leave. Ellen White anototi tiri kuzvibhabhadzira kumashure kuti tapedza basa taakutiza isu. But of course, we have a very powerful story Asi tine nyaya yakasimba zvakadaro in the life and history of Elijah. Munyaya nenhoroondo yaElijah. Because at this very point here, close of probation, Nekuti pa-point iyo, pa-close of probation, Elijah is going to go to Jezreel. Elijah achaenda iye kuna Jezreel. That's a city. Jezreel iguta. And he's going to be confronted with Jezebel. Achabva avingwa iye naJezebel. And in fear, he flees from her because of her wrath. Mukutya anotiza kubva paari nekuda kwokuti akatsamwa chaizvo Jezebel. And when you read the story that follows, paunozoverenga nyaya inotevera, in this history here, Elijah knows he's failed and he wants God to destroy him. Munhoroondo iyi Elijah anoziva kuti akakundikana ende anenge achitoda kuti Mwari amudestroy. And when Ellen White comments on that history, she agrees that Elijah has failed in his mission. Ellen White paanotokomenta panhoroondo iyi anototenderana nazvo kuti Elijah akakundikana munhoroondo iyi. Because of fear. Nekuda kwokutya. Now I want to remind us how our brains are constructed, our minds. Ndoda kuti tirangaridzane kuti pfungwa dzedu There's the fast brain and the slow brain. Kune pfungwa iya inomhanya koita iya inofunga shoma. And unless you're familiar with this, I'm going to call it a scientific fact. Kunze kwokuti uchinzwisisa fact iyi yesainzi. When you read inspiration, paunoverenga inspiration, it's very easy to come to wrong conclusions. Zviri nyore kuti utosvika pama-conclusions ari wrong. And often we don't understand God's mercy. Kazhinji hatitonzwisisi tsitsi dzaMwari. Instead of killing Elijah, God feeds Elijah. Kunze pachinhambo chekuuraya Elijah, Mwari anotomupa because he's come to chikafu his senses. nekuti adzokedzana mukufunga kwake. Came to his right mind. Akadzokera kupfungwa yake chaiyo. If you don't understand how the human mind works, kana iwe usinganzwisisi kuti pfungwa dzemunhu dzinoshanda sei, fast brain, slow brain, pfungwa iya inomhanya neiya inononokera, you will not understand why God is making those decisions. hauzombonzwisisi kuti nemhaka yeiko Mwari vari kuita madecision iwayo. It's not because God is merciful on Elijah, haisi nyaya yekuti Mwari vari kunzwira Elijah tsitsi, or turns a blind eye, kana kuti havachangovhara maziso avo, but the human being Elijah is created in the image of God. asi munhu uyu anonzi Elijah akasikwa mumufananidzo waMwari, Which means that God has a fast brain and a slow brain. zvoreva izvo kuti Mwari vane pfungwa inomhanya nepfungwa inononokera. And God understands clearly what Elijah didn't. Uye Mwari anonzwisisa zviri pachena izvo zvisina kunge zvanzwisiswa naElijah. Elijah, at the close of probation, had gone into fight, flight, or freeze mode. Kuti Elijah pakavharwa mutsa akanga apinda mumodhi iya yekuti edha ndicharwa kana kuti ndichafreeza kana kuti ndichatiza. And flight means to run, in case translators don't know. Flight ndo zvinongoreva kuti kumhanya kana kutiza.
the natural response of a human being. iresponse iri natural yemunhu. So God is working with that human beings, humanity. It's not a sin problem in the classic way that we would normally understand it. Saka apo Mwari vachishanda nemunhu uyu nehumunhu hwake, haizi chitema sekunzwisisa kwatinoita chitema. Which brings us back to Acts 27. Zvotidzosera kunyaya yedu yaActs 27. When you get to this point here, Paunosvika panzvimbo iyo, which is indicated on the line of the Nethinims, the end of their line, iyo inoratidza panoperera line remaNethinim. and this is where the Nethinims are going to be ministered to. Pakati apo ndo patichange tichiminista kumaNethinim. In this story, Munhoroondo iyi we would call this the time of trouble, tinoidaidza tichiti nguva yekutambudzika, or we would call it the harvest. kana kuti tinoiti nguva yekukohwa. We often refer to it as Jacob's time of trouble. Tinowanzoidana tichiti nguva yekutambudzika kwaJacob, where, like Elijah, he wrestles with God. sezvakaita Elijah anova nekukikiritsana naMwari. But in Acts 27, Asi munaActs 27, Paul is taken away by force. Paul anototorwa nekumanikidzirwa. Rome forces him to leave the island. Rome inomumanikidza kuti atobva paisland iyi. So he no longer has access to the people of Malta. Saka anenge asisina access kuvanhu vekuMalta. The people of Malta are the Nethinims. Vanhu vekuMalta ndivo maNethinims. So their ministry, or the ministry to them, must come to an end. Saka ministry kuvanhu ava inofana kukasika kupera. And I think it's important for us to understand that connection. Ndofunga kuti zvakakosha kuti tinzwisise connection That we iyi. have this line of evidence Kuti tine line reevidence that helps us to establish rinotidetsera kuestablisha that the model of harvest kuti model yeharvest is the correct one. ndiyo chaiyo chaiyo yazvokwadi. And so that the work for the Nethinims must come to its completion at the close of probation, according to Acts 27. Kuti basa rekukohwa maNethinims rinofana kusvika pakuguma paclose of probation maererano nenyaya iri kutaurwa munaActs 27. So there is no mistake in these lines. Saka hapana mistake pamaline aya. Now, I'm sure that based upon our reading of inspiration, Ndinotenda kuti maererano nekuverenga kwedu inspiration, that we're expecting a great work to be done in the Sunday law history as we minister to the Gentiles, to the Nethinims. kuti tiri kutarisira kuti pange paine basa guru kuti riitwe patinenge tichiminista kumaGentiles kana kumaNethinims. Based upon that model, Maererano nemodel iyoyo, we as a movement isu semovement have taken that model and gone back to the Levites here takatora model iyoyo tikadzokera kumaLevites apo. and we've said we must therefore do a great work for the Levites and harvest them in. Tikati naizvozvo tofanira kunge tichitoshanda zvakakura kumaLevites tichivakohwa kuti vapinde. But I think we're falling into the trap of literalism. Asi ndofunga kuti tadonhera zvakare mutrap iya yeliteralism, Because we have too much evidence that the structure of these lines is not at fault. nekuti tine evidence dzakawandisa kuti structure yemaline aya haina mhaka. So as we have worked back from the Nethinims to the Levites, Saka apo tashanda tichitarisa maNethinims todzokera kumaLevites, we can go from the Levites
to the Nethinims. Tinogona kubva pamaLevites toenda kumaNethinims. So if we've misunderstood the work that's going on in this history, Saka mukusanzwisisa basa rinenge richiitika munhoroondo iyi, then you can be certain that we're going to misunderstood the work that goes on in this history for the Nethinims. unotofanira kuziva kuti tinogona kusanzwisisa zvakare basa richaitirwa maNethinims munhoroondo yavo. And I want to remind us Ndoda kutirangaridza that in this history for the priests, kuti munhoroondo iyi mapristi there were many misunderstandings about what was happening and what was going on. kwakanga kuine kusanzwisisa kwakawanda kuti chiko chachiri kumboitika. We know we're in a Laodicean condition. Hatichisiri mukondisheni yechirodhokia. There's so much evidence of that in our movement. Pane evidence yakawandisa zvikuru movement yedu. And Laodicea, I want to express that experience in the following way. Ndoda kuitaura experience iyi nenzira inotevera. A love for earth more than a love for heaven. Kuda nyika zvakapetwa kupfuura kuda kwatinoita. And this attraction to earthly things takes on many forms. Attraction iyi kune zvinhu zvepano pasi inotora mafomu akasiyana siyana. So how can it be that we've entered into a deep Laodicean condition? Zvinogoneka sei kuti tapinda mune condition yechilaodicea yakadzika. And yet, according to this line, the priests in this history were harvested. Asi maererano neline iyi, mapriests munhoroondo iyi vakanga vakohwewa. Harvested for heaven. Vatokohwewa kuti vaende kudenga. And when that happened, pazvakaitika izvi, those people who remained avo vakasara in the movement, it's not like that we became holy people and all the people that had left the movement were lost and undone. Hazvina kungoratidzika sekuti vakasara vakakoerekana vava vatsvene ende vakatisiya. Because we're talking about this movement now, vasina kukwana. and we're in this history. Tiri muhistory iyi. And in some ways, we're getting worse than better. Nedzimwe nzira tiri kutowedzera kuramba tichiita worse than zvatava tichifanira kunge tiri. And the only reason I say we're getting worse is not that we're doing worse things. Mhaka iyo ndikuti tiri kuita worse, haisi kuti tiri kuita zvinhu zviri worse kwete. It's that we're not learned the lessons that we're required to and put them into practice. Inyaya yekuti hatisati tadzidza zvidzidzo zvataifanira kunge takadzidza kuti tizozviisa mumararamiro edu. So the sinfulness of sin seems to grow. Saka udzamu hwechitema hunoita kunge huri kutekeshera So what was once acceptable today looks totally ugly. Izvo zvakambenge zvichibvumwa kare, nhasi zvaakuratidzika zvakaipisisa Much is zvakadaro. given, much is required. Kune uyo akapiwa zvakawanda, kwaari kunorikwayiwa zvakawandawo zvakare. We already know that our understanding of harvest, Tinotoziva kuti kunzwisisa kwedu kwatinoita harvest, both in the line of the priests and the Levites, has mumalaini been misunderstood. mulaini remapriests nemalevites zvakatadza kunzwisisiwa zvakanaka. And therefore, we're misunderstanding the line of the Nethinims. Naizvozvo hatisi kunzwisisa laini remanethinims. Therefore, we need to take heed to the events that are occurring in the world. Naizvozvo tinofanira kutarisisa maevents ari kuitika munyika. So we can better understand our place in the history
of the end of the world. Kuti tigonzwisisa zviri nani nzvimbo yedu kunhoroondo Because yekupera it's kwenyika. almost certain that it's not going to be as we expect. Nekuti zvinoradzika kuti zvichaitika nenzira iyo yatisiri kutarisira. I'm sure you'll agree when we begin to review the lines, Ndinovimba kuti apo tinotenderana kuti apo tinotanga kutarisa zvakare malines, the foundation that has been laid for us by Elder Tess is broad and vast. foundation yatakawaridzirwa naElder Tess yakakura zvakadaro. There are so many details, so many elements. Kune madetails akawandisisa nemaelements It's akawandisisa. easy to forget all that has been taught to us. Zviri nyore kukanganwa izvo zvose zvatakambodzidziswa. There is just too much information to go into any kind of detail. Kune information yakawandisa kuti tipinde mudetail yezvairi. So I just want to do a basic overview of Acts 27 and just take up one or two points in that story. Saka ndaida kuti tingotarisa overview iri basic yaActs 27 totarisa totora mapoints mashoma shoma kubva munyaya iyoyi. So perhaps we should first go to the Bible. Ngatitange taenda kuBhaibheri. So we're in Acts 27, Tiri muna Acts 27. and it doesn't say this in verse 1. You have to go to a previous chapter. Hazvitaurwi muvhesi 1 izvi, tinofanira kudzokera mumachapta ekumashure. But Paul is captive in Caesarea. Asi Paul anowanikwa ari nhapwa munzvimbo yeCaesarea. Caesarea is in Israel. Caesarea iri kunzvimbo yeIsrael. So Paul is captive in Caesarea, and he's going to be sent back to Jerusalem to be judged. Saka Paul ari muusungwa kuCaesarea ende achadzoserwa And we kuJerusarema know kuti that ajajwe. Paul is a Roman citizen, Tinoziva kuti Paul mugari wekuRoma. and he's going to make a defense Achabva aita kuzvidhifenda that only a Roman can make. inogona kungoitwa nemunhu wekuRoma chete. He believes he's being unfairly judged. Anotenda iye kuti ari kutongwa zvisiri fair If he was sent back to Jerusalem. kana dai aidzoserwa kuJerusarema. So rather than submit to that happening because he knows he will be killed, Pachinamba chekuti abvume kudzoserwa kuJerusarema nekuti anoziva kuti anonourawa ikoko, he speaks to the Roman governor and he appeals to him and says, I want to go to Rome. anotaura nagavhena wekuRoma oapila kwavari oti ini ndoda kuenda hangu kuRoma. It was the right of a Roman citizen to have their case taken up by Caesar. Yakanga iri raiti yemugari wemuRoma kuti kesi yake iongororwe naCaesar wekuRoma. In today's language, Mukutaura kwedu kwanhasi, in today's imagery, mukuona kwatinozviita nhasi, Paul was making an appeal to be heard at the Supreme Court. Paul aita appeal kuti anzwikwewo kuSupreme Court, Which is his right. iyo yaiva right yake. And so in Acts 27 verse 1, he is going to be sent to Italy.
Saka muna Acts 27 ndima ya1 anoendeswa kunzvimbo yeItaly. So in verse 2, Muvhesi 2, he's going to enter into a ship of Adramyttium. anopinda muchikepe cheAdramyttium. And it says that people pronounce this differently. Aristarchus, Inobva yataura ichiti vanhu vanopronounsawo zvakasiyana. Paul, Aristarchus, Paul, and it doesn't say, but Luke is with them. haizotauri hayo asi Luke anenge ainavo zvakare. There's 3 people on the boat, and they're all going to go to Italy. Muchikepe umu mune vanhu 3 ava vachazoenda vese kunzvimbo yeItaly. With other prisoners, verse 1, and a Roman band, a group of soldiers. Nevamwe vasungwa uye zvakare nemasoja vekuroma. So I know that we're all familiar with this, Ndoziva kuti tese tinoziva nyaya iyi. but if you look up the word Adramyttium, Asi ukatarisa iwewe zwi pekuti Adramyttium, the definition of the word, I'll give you 2. definition yeizwi iri ndichakupai maviri madefinition. I shall abide in death. So I want us to think of, I'm going to live or exist in death. Nekutanga ndeyekuti ini ndichagara murufu kana kuti ndichaexista kana kutogara ndirimo murufu. Another definition is the court of death. Imwe definition ndeyekuti court yedeath kana kuti court yerufu. So it's easy to take that definition Zviri nyore kutora definition iyi and say, because it's a story about Paul, woti nekuti inyaya yaPaul and it's talking about the court, uye iri kutaura nenyaya yecourt, it's easy to imagine that the death that's being spoken of is that of Paul. zviri nyore kufunga sekuti kufa kuri kutaurwa uku ndekwaPaul. And if you go to the literal story, Ukaenda kustori yacho iri literal, that ends up what happens to Paul. He does get killed by a Roman court, Caesar. ndiyo medzisiro yezvinoitika kuna Paul. Anotozourawa nekoti yekuroma yaCaesar. So the Supreme Court finds him guilty of sedition and sentences him to death. Saka Supreme Court inotomuwana ari guilty nenyaya yesedition yobva yamusentensa kurufu. Now, Paul goes to Rome twice. He goes on this journey. Paul anoenda kuRome kaviri. Anoenda murwendo urwu, Stands before Caesar, omira pamberi paCaesar, and he's released. obva aregererwa. Instead of running away in hiding, Pachinhambo chekutiza achihwanda, he continues to cause trouble, anoramba achikonzeresa matambudziko. and sometimes later he is captured and sent back to Rome, where he's executed by the same court. Mune nguva dzinozotevera anozobatwa zvakare obva azoexecutwa nekoti yakare So iyoyo. in the literal story, Saka munhoroondo Paul yacho iri literal, will abide in death, and he will go to the court of death. Paul anogara murufu ende anotoenda kukoti yerufu kuRome. Now, if you were to take that surface understanding Ukatora iwewo kunzwisisa kuri pasurface uko, bring it to the end of the world, wozvidhonza kuunza kuguma kwenyika, you could develop all kind of stories. unogona kudevelopa nyaya dzakasiyana siyana. The people of God are going to be killed at the end of the world Vanhu vaMwari vachaurawa pamupedzisira kwenyika. as the highest courts in the land, Rome, are going to sentence them to death.
sehighest court iri munyika yeRome ichasentensa vanhu kurufu. And of course, that would be a reasonable conclusion to make. Inga iri conclusion iri reasonable kuti vanhu vaite. But you have to take the whole of the story. Asi unofanira kutora nyaya iyi iri yese. And one of the beautiful elements of this study imwe element yakanaka chaizvo yestudy yedu iyi, which has a pedigree, has a legacy, ine pedigree kana kuti ine because it's legacy, not the first time that it's happened, nekuti haisi kekutanga izvi zvaitika, is that within one story you have a repeat and enlarge. inyaya yekuti munyaya imwe cheteyo une kudzokorodza nekuwedzera pamusoro. Because if you trace through this story, Nekuti ukaronda iwewe nyaya iyi, we're going to say at this moment that there are two ships. tichataura kuti panguva ino ipapa ine zvikepe zviviri. There's one from Adramitium and one from Alexandria. Chimwe chikepe chinobva kuAdramitium, chimwe chikepe chinobva kuAlexandria. Now I say two, but in fact there are three ships. Ndinoti inini zviviri, asi mune zvitatu. And upon the testimony of two or three, a thing is established. Mutestimony yezviviri kana zvitatu chinhu chinosimbiswa. So what a good priest would do, Muprista akangwara zvaanozoita manje, which is what Elder Tess did, izvo zvakaitwa naElder Tess. she saw through this story. Vakaona kuburikidza nenyaya iyi. And rather than being distracted by Paul, who is the theme of this story, Pachinambo chekudistractwa naPaul, uyo ariye theme yenyaya literally, mune zviri literal. she was able to dig deeper and see through that. Akagona kudhiga zvakadzika, akaona So pfuura Paul izvozvo. is consistent all the way through this story from beginning to end. Paul ari consistent munyaya yese iyi kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. And while he's woven into this story, Apo akarukirirwa munyaya iyi, because there's only one Paul, we only have a testimony of one. nekuti kungori naPaul mumwe chete, tingori netestimony yemunhu mumwe chete. Which means you could not get a repeat and enlarge in this story easily. Zvoreva kuti hawaiwana repeat and enlarge munyaya iyi zviri nyore. What you have to do is you have to look at the history of this story. Zvawaizofanira kuita, waifanira kuzotarisa manje nhoroondo yenyaya yacho yese. You remember the story or the history of Pyrrhus. Rangarirai nyaya kana nhoroondo yaPyrrhus. Again, it's a single line of history, a single story. Zvakare line yehistory imwe chete, inyaya imwe chete. But if you start looking in detail, you see that the story is divided into segments. Asi ukatanga manje kuzoongorora padhuze, unoona kuti nyaya iyi yakapatsanurwa mumasegments And in that akasiyana. story, the division comes through geographical wars. Munyaya iyi kupatsanurwa kunoitika kuburikidza nehondo dziri geographical. And you get this same repeat and enlargement. Woona kudzokorodza nekuenlarja kwakafanana. So when you come to Acts 27, paunozoya kuna Acts 27 28, na 28, it's the story of the ships that opens the key. inyaya yezvikepe iyo inokinura key yacho. They become the focus of attention, or what we would say is the theme of the story. Ndizvo zvinozova focus yeattention yedu kana kuti theme yestory yedu. The two cities, Adramitium and Alexandria.
Maguta maviri aya Adramyttium They tell neAlexandria two overlapping stories. anotiudza nyaya mbiri dzinovirikidzana. And in the ship of Alexandria, Chikepe chaAlexandria there are two ships from the same place. mune zvikepe zviviri kubva panzvimbo imwe cheteyo. And that becomes an important part of this story, as we all know. Inobva yaiva important part yenyaya yedu sezvatinoziva tose. So we've seen enough presentations on this story, so I'm not going to go into detail and I'm not going to prove things. Saka takaona mapresentation akakwana akawanda maererano nenyaya iyi, saka handisi kuzombopinda mudetail kana kutsanangudza zvinhu zvakawanda-wanda. And I'm not going to go through all the symbology and demonstrate why those waymarks are where they are. Handisi kuzombopinda mumasymbols ekuti nemhaka yeiko mawaymarks aya ari paari. So the ships are on a journey Saka zvikepe zviri parwendo and they make many stops. zvinomira panzvimbo dzakawanda-wanda. And in doing so, we can begin to get waymarks for the ship's journeys. Mukumira uku tinotanga kuwana mawaymarks panzendo dzezvikepe izvi zviviri. So I want us to all be clear on the methodology that is being used. Ndoda kuti tese tive nekujekerwa pamethodology iri kushandiswa apa. We're taking story after story and putting these various stories on top of one another. Tikutora nyaya dzakasiyana-siyana todzivhirikidza pamusoro imwe pamusoro peimwe tichidaro. And when we come to Acts 27, Patinouya pana Acts 27, what we know about this story is it's the story of Paul's life. chatinoziva panyaya iyi ndechekuti inyaya yeupenyu hwaPaul. You can demonstrate on another line Unogona kuzviratidza pane rimwe line that this is at the end of his world. takusi kwokupera kweworld yake. The world as he understands it. World sekunzwisisa kwaaiita iyi. This is the end of Jerusalem Kupera kweJerusarema as it transforms from one entity to another. apo inotransforma kubva kune imwe entity ichishanduka kuita And imwe. Paul lays this out very clearly in the book of Colossians. Paul mubhuku Galatians, in the book of Galatians. mubhuku raGalatians anozviradanura zvakajeka izvi. He speaks about two Jerusalems, Anotaura maererano nemajerusaremu maviri, one on earth, one in heaven. imwe iri pano pasi, imwe iri kudenga. And the one on earth is going to come to its end. It's the end of the world. Iyo iri pano pasi ichasvika kumagumo kwayo, ndokuguma kwenyika. So we have good reason to look at the book of Acts, the story of Paul's life, Saka tine mhaka yakanaka chaizvo yekutarisa bhuku raActs nyaya yaPaul. and look for application at the end of the world Totarisa maapplications kuguma kwenyika. as we go from the death of one Jerusalem and the birth of another Apo tinobva kufa kweJerusaremu imwe tichiona kuzvarwa kweimwe a Jerusaremu literal one iri literal to a spiritual one. tichienda kune iri spiritual. We can take that same modeling and bring it to the end of the world, Tinogona kutora mamodels iwayo akafanana tomaunza kukuguma kwenyika, which is what Daniel 2 does. izvo zvinoitwa zvakare naDaniel 2. In the language of Paul, it's two Jerusalems, a mountain and a stone. Mulanguage yaPaul maJerusaremu maviri, gomo nedombo. Mountain and a stone. Gomo nedombo. And the mountain is, we're going to say literal, it's physical, it's visible.
you can touch it. Gomo riri literal, riri physical, unogona kuribata. When you go to Daniel 2, the stone seems real enough. Paunoenda naDaniel 2, dombo rinoratidzika kunge riri real zvakanyanya. But Paul is clear that it's a spiritual Jerusalem. Asi Paul ari clear kuti iJerusalem iri spiritual. Because in that history, Nekuti munhoroondo iyoyo, you have a separation of church and state. une kuseparatwa kwechurch And nestate. therefore, the church must be a spiritual entity, it cannot be a physical one. Naizvozvo, church inofanira kunge iri spiritual entity, haingagoni kunge iri physical entity. It has to have a different construction than the one that precedes it. Inofanira kunge ine kuvakwa kwakasiyana neiyo inouya mumashure. In our history, we have the Seventh-day Adventist conference structure. Munhoroondo medu tine conference structure yeSeventh-day Adventist. The mountain, Inouya iyo gomo, literal, physical, it's there. riri literal, riri physical, riripo. And then you have this spiritual movement. Wovaiwe nespiritual movement iyi. People often ask, what is our name? Vanhu vanowanzobvunza kuti ko zita redu rimbori chiko, When are we going to have a name? tichazove nezita here? I would suggest Inini ndinosugesta that if you go back to the New Testament, tikaenda kutestamende itsva, you'll discover that the New Testament church, the Church of God, doesn't have a name. unotoona kutoti New Testament church, chechi yaMwari haitorina zita. Paul will identify it as spiritual Jerusalem, Paul anoidentify achiti Jerusalem iri spiritual, or the heavenly Jerusalem, kana kuti Jerusalem yekudenga, but he knows very well that he's using that symbolically. asi anozviziva zviri pachena kuti ari kuzvishandisa iri There's nothing mifananidzo. literal about it. Hapana chiri literal pamusoro pazvo, It's nameless. haina zita. And that's why we don't have a name, Ndo mhaka isu tisina zita, because we don't work on the same legal earthly basis as other organizations. nekuti hatishandi nemishandiro inoita mamwe malegal organization kushanda zviri legal zviri pano pasi. We're a heavenly band, a movement. Tiri movement iyo yakananga kudenga. So we have a strong prophetic ground why we don't have a name. Naizvozvo tine ground rechiprofita rakasimba kwazvo kuti sei tisina zita. So coming back to Acts 27, Tadzoka kuna Acts 27. we have two ships, Tine zvikepe zviviri, and with each of those ships goes through various ports, it moves geographically through time. zvikepe izvi zvichimira panzvimbo dzegeography dzakasiyana siyana dzinenge dzichifambawo maererano nenguva. And as soon as you shift your focus from Paul 1 to the ships 2/3, Paunobvisa focus yako kubva pana Paul wekutanga uchiisa kuzvikepe chechipiri kana kuti chechitatu, two ships from two different cities, zvikepe zviviri kubva kune nzvimbo dzakasiyana, one mbiri. pointing to death ad Reupenyu, Chimwe cheAdramitium chakanongedza kurufu, judged and found wanting. chakachajwa chikawanikwa The court of death. chikawanikwa chiri guilty mucourt yerufu. Alexandria, Alexandria, the protector of the people, those who protect the people. iyo inochengetedza vanhu, avo vanochengetedza vanhu.
So there's one boat, one ship that is the protector of people, Saka kune chikepe chimwe chinochengetedza vanhu, and the other one speaks about a death sentence. chimwe chacho chinotaura nezverufu. And because it's two ships, Nekuti zvikepe zviviri, you begin to see the license to repeat and enlarge a story. unotanga kuona license yekuti udzokorore uchiwedzera panyaya. And it becomes important to understand the methodology that's being employed. Zvinobva zvakosha zvikuru kunzwisisa methodology iri kushandiswa. It looks simple enough, but it's very sophisticated, and it has a long history. Zvinoita kunge zvakapfava chaizvo, asi zviri sophisticated, zvine nhoroondo yakareba. One person, Munhu mumwe chete, one line, line rimwe chete, two ships. zvikepe zviviri, Divide the story into two. tsemura nyaya iyi nepakati. So once you unoita divide zviviri. that line in two, Ukatsemura line iri nepakati, you know what you're required to do. unoziva kuti wakufanira kunge uchiita sei. You overlay them one on top of the other. Unozvivirikidza imwe pamusoro peimwe, Repeat and enlarge. kudzokorodza uchiwedzera. This is standard operating procedure, standard methodology for this movement, and it's been so for years. Iyi istandard operating methodology yedu yatakashandisa kwemakore nemakore. And there are several stories, not that many, but several, Pane nyaya dzakawanda, kwete dzakawandisa hadzo, asi dziripo you can take dzakawanda-wanda. one story and divide it into two. Unogona kutora nyaya imwe chete woitsemura pakati. Now, the way you divide stories is by looking at context, looking at symbology. Mutsemurire waunoita nepakati nyaya, unotarisa context, wotarisa symbology iri munyaya iyi. Remember, if Paul was the subject of this story, you would not be able to divide it. You would not be able to have a repeat and enlarge. Rangarirai, dei Paul anga ari subject wenyaya iyi, hataikwanisa kuidivhaidha kana kuve nerepeat and enlarge. Unless you began to see a clear and distinct division in Paul's experience of what was happening in his life, and there is no such thing in this story. Kunze kwokuti wakutanga kuona zvinhu zviri significant zvazvakuitika muupenyu hwaPaul muline iyi, asi hapana chatakaona chakadaro. It's a simple story that Paul goes from Caesarea to Rome. Inyaya yakapfava yekuti Paul anongobva kuCaesarea oyosvika kuRome. A single theme, Theme imwe chete, and it's the boats that are the key to unlocking this story. zvikepe izvi ndizvo zvinotikinurira nyaya yedu. A death sentence ad remitium, Kune death sentence, ad remitium, the protector of the people, Alexandria. koita muchengetedzi wevanhu, iyo inova Alexandria. So we now can establish that we can divide this story into two and overlap them. Saka taakuona kuti taestablisha kuti tirikwanisa kupatsanira story iyi nepakati tobva tazvioverlaya. Now, the second thing we need to be clear about, Chechipiri chatinofanira kuve nekujeka pachiri, when you have overlapping stories, paunenge uine nyaya dzinovirikidzana, sometimes they don't begin or end at the same point. dzimweni dzenguva hadzitangi kana kupera panzvimbo yakafanana. Often they may begin at different points but end at the same, or begin at the same point and end at different points.
Kazhinji dzinotanga panzvimbo yakasiyana dzopera pakafanana, kana kutanga panzvimbo yakafanana dzopera pakasiyana zvichingodaro. But something that's common to these stories Asi chimwe chinhu chiri common panyaya idzi is that even if they may begin at different times, ndechekuti kunyangwe dzichitangirana panguva dzakasiyana, often you can use symbology to align things correctly. kazhinji unoshandisa iwo masymbols kuti ukwanise kunanganisa zvinhu izvi zviri As correct. an example, Semuenzaniso. if we were to go to the book of Daniel, Dei taenda isu kubhuku raDhaniel, chapter 11, chapter ya11, verse 40, ndima ndeya40. and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. Panguva yekupedzisira mambo wekuzasi achamupusha, mambo wekumusoro achazouya against him sechamupupuri. Have you read it? So what we see is the death of the king of the north Chatinoona kufa kwamambo wekumusoro, him. anonzi him. And then we see that the king of the north shall fight against him, the king of the south. Toona kuti mambo wekumusoro acharwisanisa nahim uyu, king of the south. So there's a contradiction in this story. Saka pane kukakatana kariko The munyaya king of iyi. the north is dead. Mambo wekumusoro vari kunzi vafa. The word push means to fatally wound. Izwi rekuti kupusha rinoreva kuti chironda chekufa. And to overflow and pass over means destruction. Overflow nepass over zvoreva izvo kuparadzwa. So we know that there's a problem in the verse. Saka toziva kuti muvhesi iri mutori nedambudziko. And to explain that, you just go to the book of Revelation. Kuzvitsanangura unongoenda kubhuku raRevelation. And the nicest place to go is Revelation 17. Nzvimbo yakanaka yekuenda ndiyo yaRevelation 17. So in Revelation 17, it speaks about a beast that dies and gets resurrected. Saka Revelation 17 inotaura nezvechikara chinofa chozomutswa. And that beast, we can understand it to be power. Chikara ichi tinochinzwisisa chiri masimba. Enforcement. Masimba. So it could be police or the courts or the military. Anogona kunge ari mapurisa kana kuti matare edzimhosva kana kuti masoja. There's a resurrection of power. Pane kumuka kwemasimba. And that's needed because of the person who is riding that beast. Kumuka uku kunotodikanwa nemhaka yemunhu ari kutasva chikara ichochi. The person is riding a dead beast for a while. Munhu uyu achange achitasva chikara chakafa kwechinguva. And therefore, the beast is not supporting or helping that person. Naizvozvo, chikara ichi hachisi kusapota kana kubatsira munhu uyu. In 11:40, Muna Daniel 11 verse 40, it says chariots, horsemen, ships, inotaura ichiti machariots, mahorsemen, nezvikepe, power. masimba. So when you bring these stories together, Paunozounza nyaya idzi pakare, you see there's a resurrection unoona kuti pane of kumuka the king of the north. kwamambo wekumusoro. And when you see that,
Paunoona izvi, what you're able to do is to take one story chawakugona kuita iwewe kutora nyaya imwe chete and divide it into two. woipatsanura kuita mbiri. So the first story Saka nyaya yekutanga begins at the time of the end, inotangira panguva yekupedzisira. and then the king of the north will die. Mambo okumusoro obva vafa. In its death, Mukufa kwake there's no power. haana masimba. And then it resurrects. Anobva azomuka. And when it resurrects, it will then have power. Paanozomuka anenge aana masimba. Revelation 17 explains this story very well. Revelation 17 inotitsanangurira nyaya iyi zvakanaka chaizvo. So the question is, when does this happen? Mubvunzo ndewekuti izvi zvinoitika rini? That's what's crucial to us. Ndo zvakakosha chaizvo kwatiri. And because you're taking this story and we're going to cut it, Nekuti watora nyaya iyi ukaicheka nepakati, we begin to have a clue of when that will happen. tinotanga kuve nefembera-fembera yekuti izvi zvichaitika rini. We all know the answer: Tinoziva mhinduro. at the time of the end. Zvinoitika panguva yekupedzisira. And because it's at the time of the end and we've cut this story, we can take this line and bring it underneath. Nekuti zviri kuitika panguva yekupedzisira, tinogona kutora line iri toriisa pazasi. So what we would normally do is we would do this. Zvatinowanzokuita ndizvoti tinotara isu todai. We'll call it 1 and 2. Tichadzidana tichiti yekutanga neyechipiri. But we know Asi tinoziva that these don't happen at the same time. It's the symbol that's the same. kuti izvi hazviitiki panguva imwe chete, ingori symbol yakafanana. Now, in this story of Daniel 11, Iyi nyaya iyi yaDaniel 11, we know the dates. tinoziva madates acho. We know that this is 1798, Tinoziva kuti yekutanga ndi 1798, and we know that this is 1989. yepazasi toziva kuti ndi 1989. Now, because we're so used to doing this, Nekuti tanyanya kujaira kuzviita zvinhu izvi, we tend to automatically bring the second line and line it directly under the first. chiripori-potyo tobva tangotora line rechipiri totorinanganisa zviri direct nerekutanga repamusoro iri. But of course, we know that's not how it works in real life. Asi tinoziva kuti muupenyu chaizvo chaizvo hazvisirizvo maitikire azvo. Because there's no time at the end of resurrection at this history. Nekuti hapana time of end yekumuka panhoroondo iyo. It actually occurs here. Zvinotoitika necheapo In 1989. pana 1989. And so there's a waymark here. Naizvozvo pane waymark necheapo When you take this story as you go through. paunotora nyaya iyi uchifamba nayo. And let me put it where it would be. Regai ndiise painenge iri chaipo chaipo. It would actually be here. Inenge iri apo. So what we can do Chatinogona kuita is take this one line and bring this one underneath, and normally we would place it here. kutora line iri
rimwe chete tounza iri pazasi toriisa necheapa. But we know in reality it occurs here. Asi tinoziva kuti muchokwadi chaizvo rinoitika apo. So in this story, Saka munhoroondo iyi, this time at the end here, time of the end iyi, the resurrection yeresurrection, actually becomes its own waymark in this story. inobva yavawo waymark pachezvayo munhoroondo yepamusoro iyo. And unless you're familiar with doing that, it can confuse you. Kunze kwokuti wajairana nekuzviita izvi zvinogona kukuconfuse. So what we're doing, Zvatiri kuita, taking one story. tora nyaya imwe chete. In this story, it's verse 40 and 41. Munyaya yepamusoro iyi ivhesi 40 na41. And then we split the verse Totsemura vhesi iri nepakati. and we say that there's a time at the end and there's a second time at the end. Toti pane time of the end yekutanga, poita time of the end yechipiri. Death and resurrection. Kufa nekumuka. And what we need to be able to do in our minds is take two concepts at the same time. Chatofana kugona kuita mupfungwa dzedu ndechekutora maconcepts maviri aya mupfungwa dzedu panguva imwe chete. We continue the line. Tinoenderera mberi neline. So this is a real waymark in this line. Muline repamusoro iyi, iyi waymark yezvokwadi chaizvo. But we can also divide the line and repeat and enlarge. Asi togonawo kutsemura nepakati line iroro tobva taita repeat and enlarge. So we can take this portion and it comes all the way underneath and you line up the time at the ends, which is what we tend to often do. Saka togona kutora portion iyo iri nechepamberi toiisa pazasi toline up matime of the end. Izvo ndo zvatinowanzokuita. But Asi this resurrection, the second time at the end, actually occurs at a different point in history, 1989 and 1798. There's a resurrection span of time between them. iyi time of the end yechipiri inoitika panguva yakatosiyana netime of the end yekutanga. Asi standard point pakati pezviviri izvi. You need to take both concepts, a continuum and repeat and enlarge, and handle them at the same time. Unofana kutora maconcepts maviri aya, iyo iri continuous uye concept yerepeat and enlarge wozvibata panguva imwe cheteyo. Now we call this the time of the end, Tinodaidza iyi tichiti nguva yekupedzisira. but it's actually the beginning. Asi ndiko kutotanga. The time of the end can be considered as a point in time and a dispensation. Time of the end inogona kuconsiderwa sepoint munguva kana kuti inogona kuconsiderwa iri dispensation. Ellen White's clear on that. Ellen White anozvijekesa. She says we are living in the time of the end, not at the time of the end. Anototi tikurarama munguva yekupedzisira kwete kuti panguva yekupedzisira. So the time of the end, the waymark, is the start or the beginning. Saka time of the end waymark racho ndiko kutanga And that's the argument that we can use in the story of Paul, Acts 27. Ndio argument yatinokwanisa isusu kushandisa munyaya yaPaul, nyaya yaActs 27. That there's going to be a start of the journey in Caesarea. Kuti pachava nekutanga kwerwendo muCaesarea. Where, for our purposes, we're going to say judgment begins. Apo kupurpose yedu patichati rutongo. But he's not being judged yet. Asi asati akutongwazve. He's going to the court of death to be judged. Ari murwendo rwekuenda kucourt yekujajwa. So we can mark Caesarea as the time of the end. Tinogona kutomaka Caesarea tichiti ndiyo nguva Now, yekupedzisira. as we find in this story here, two lines. Patinoona munyaya iyi maline maviri. One time of the end, a symbol.
time of the end imwe chete iri symbol, but two different dates or starting points. asi madates maviri akasiyana kana kuti mastarting points maviri akasiyana. This is what was found by Elder Tess in Acts 27. Ndizvo zvakaonekwa naelder Tess muActs That 27. there's one story that's divided and repeated and enlarged. Kuti inyaya imwe chete yakapatsanurwa ikadzokorodzwa nekuwedzerwa. They both start at the time of the end, Dzinotanga pa-time of the end. but the time of the end in each story is different. Asi nguva yekupedzisira munyaya imwe neimwe yacho yakatosiyana. Just as it is in Daniel 11. Sezvatinozviona muna Daniel 11. So I want us to hold that thought in our mind. Ndoda kuti tibate pfungwa iyi mupfungwa dzedu. And tomorrow we'll continue this discussion. Mangwana tichaenderera mberi nediscussion. And I'm sure in the meantime, many of you will either review some of these studies or look at the lines to see this. I welcome you to do that. Ndinoziva kuti vamwe vachanoreviewa malaini edu kana kunoona kuti tinozviita sei izvi zvatabva kuita izvi. And I've sent you my thoughts on why the Levites are not joining us. Ndakutaurirai mathoughts angu ekuti sei maLevites asiri kutijoina. And I welcome your thoughts on it. And if I get any feedback from people, I'll share that tomorrow. Ndinochingamidzawo pfungwa dzenyu. Ndikaonawo feedback kune vanhu ndichangozotaurawo kwamuri. Okay, I want to thank you all. Okay, ndoda kutendai. And let's close with a word of prayer. Uye ngativharire nemunamato. Holy God, Mwari vatsvene, we thank you for all that you have done for us ndinokutendai nezvese zvamakatiitira and all that you continue to do for us. nezvomunoramba muchiendera mberi mukutiitira. In the past, we would say that you have mercy. Kumashure taitaura isusu tichiti mune tsitsi. But the more we understand who you are, Asi apo tinowedzera kunzwisisa kuti muri ani, through understanding who we are, mukunzwisisa isusu kuti isusu tiri vanani, we realize that you are not just a merciful God, tinotoona kuti hamusingori Mwari vane tsitsi nenyasha, but you're a God of understanding and knowledge, asi muri Mwari vane nzwisiso neruzivo, a person who knows and understands our construction. munhu anonzwisisa nekuziva neruzivo rwekuti takagadzirwa sei. Therefore, you do not overlook our faults and our defects, Naizvozvo hamuiti overlook pfungwa dzedu nemadefects atiinawo. sometimes we call them mistakes, Dzimwe nguva tinozvidana tichiti mamistakes, but you who constructed us asi imi makatigadzira, understand how we were made. munonzwisisa kuti takagadzirwa sei. Help each of us to know ourselves and to understand one another, Betserai umwe neumwe wedu azvizive uye tikwanisewo kunzwisisana help us to have pamwe chete. confidence in the structures that have been given to us by the Holy Spirit. Tibatsirewo tive neconfidence mumastructures ayo takapiwa neMweya Mutsvene. We all are kneeling before you, Tese takapfugama pamberi penyu, and we want to take a moment to thank you and acknowledge our elder. toda kutora nguva kutendai nekwakunorejawo elder vedu. We ask that you would be with her and strengthen and guide her. Tonamata kuti muve navo, muvasimbise, muvatungamirire, And help her too to have confidence
in these lines. Vabetserewo zvakare kuti vave vaine confidence kumalaini iwaya. Help us to understand and remind us how to construct these lines. Tibetserewo kunzwisisa uye mutirangaridze kuti malaini aya tinomaruka sei. May we never forget that we are living in a spiritual realm. Tisambokanganwa kuti tiri kurarama murealm iri spiritual. A kingdom that's not of this world. Umambo husiri hwepasi pano. And help that understanding to shape and mold how we view ourselves and our interaction with the world. Tibetserewo kunzwisisa uku kuti tione kunzwisisa kuti tinozviona sei isusu nemainteraction edu nenyika. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Thank you, everybody. And you over to Maita you, our basa host. mese. Merci à tout le monde et